संतांच्या जेव्हा हे लक्षात आलं की या देशामध्ये आत्ता या वेळेला युद्धाचं पौरुष नाही, त्याची अनुकूलता नाही, हा समाज भक्तिभावानं त्यांनी चिंब भिजवून टाकला आणि जगावला. महाराष्ट्रामध्ये हे काम या संतांनी केलं, उत्तर भारतामध्ये तुळशीदासांनी केलं आणि या संतांच्या कार्याची पूर्णता, सगळ्या संतांनी जे जे काही केलं ते सगळं आपल्यामध्ये सामावून घेऊन त्याला पूर्णता देणारा एक महान संत या महाराष्ट्रात साकारला आणि ते म्हणजे समर्थ रामदास स्वामी महाराज. बहिणाबाईंच्या अभंगामध्ये मी थोडं परिवर्तन करून म्हणत असतो, तुका झाला असे कळस ध्वज होई रामदास. भागवत मंदिराचा कळस तुकाराम महाराज, पण त्याचा ध्वज म्हणजे समर्थ रामदास स्वामी महाराज आहे. अन्य सगळ्या संतांनी जे जे केलं ते सगळं समर्थांनी केलं, पण समर्थांनी जे केलं ते अन्य कुणीच केलं नाही, हे नीट लक्षात घ्या. सहिष्णू महाराष्ट्र संतांनी घडवला, जयिष्णू महाराष्ट्र हा समर्थांनी घडवला. Yes, Samartha Ramdas created a daring society. Chhatrapati Shivaji Maharaj created a daring society. The Marathas should unite was the motto Samartha Ramdas lent to the people. Shivaji Maharaj brought people out of the drowsy spell, made them stand on their own feet and inspired them to conquer. For Samartha Ramdas, God was country. For Shiva, country was God. For them, God and country were inseparable from each other. It was an all-time great union of the Guru and his disciple that showed the light of freedom and self-respect to the whole of Maharashtra suffering in darkness. The Guru and his disciple lit the spirit of self-esteem and self-confidence in the face of continual foreign invasions, suffocating slavery and inexorable enormity. प्रतिकार. हा समाज केवळ सहन करण्याकरता नाहीये, हा समाज प्रतिकार करण्याकरता आहे. आणि एक लक्षात आपल्याला हे असलं पाहिजे की जेव्हा आपल्याकडनं प्रतिकार होतो हे समोरच्याला कळेल, तेव्हा त्याचं आक्रमण आपोआप थांबेल. हा समाज प्रतिकार क्षमसम बनला पाहिजे. आणि हा समाज, या समाजातला एकटा वीर तसा बनून उपयोगी नाही. संपूर्ण समाज त्या विचारांनी भारला गेला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं विभूतिमत्व याच्यात आहे की त्यांनी स्वतःचा आदर्श लोकांच्या मध्ये पसरवला, मावळ्यांची मनं त्या ध्येयानं भारली. And then this valorous army and Maharaj created history. Pride of Maharashtra survived. The Hindu nation was founded. हे शिवाजीचं राज्य नव्हे, हे राज्य शंभू महादेवाचं, हे राज्य स्वराज्य, हे राज्य आपल्या सर्वांचं, हे राज्य माझ्या गो ब्राह्मण प्रतिपालक परंपरेचं राज्य आहे, हे धर्माचं राज्य आहे, हे भगवंताचं राज्य आहे, हे नीतिमूल्यांचं राज्य आहे, हे आपलं सर्वांचं राज्य आहे, हे माझं राज्य आहे. This spark of self-respect needs to be a valued inheritance for the future generations. The memoirs of our illuminating history should keep the fire of self-esteem burning forever. Keeping these objectives in mind, Shri Digambar Das Maharaj decided to erect the Shri Swami Samartha Mandir at Derwan near Chiprun under the auspices of Shri Sant Sitaram Bua Valavarkar Charitable Trust. On the 5th of May 1981, Shri Shiva Samartha Mandir stood ready to inspire posterity. And then followed the Shiva Shrishti. Many important events from the life history of Shivaji Maharaj got immortalized in the form of sculptures. The creativity and skill of sculptors Dada Patkar, Deodhar and their associates imparted life to the sculptures. Shri Shiva Samartha Gad. It is a monument to the valor of Shivaji and his Mavadas. It is a monument to Maratha pride. Right from the little Shivba of Mother Jizao to the court scene of Chhatrapati Shivaji Maharaj, this wide span makes us spellbound and works as a time machine, smoothly taking us back into history, into the times of Shivaji Maharaj.
Shivba and his brave Mavadas taking the oath of Swaraj, with God Rohideshwar as their witness. It's God's wish that the natives should prevail. A frog is still alive inside the rock. What a miracle! Samartha Ramdas uses this instance to demonstrate to Shivaji that it is not he who is the cause of life, but only a caretaker. The brave Baji Prabhu Deshpande feels his life accomplished as he surrenders to death in Pavankhand after conquering the Vishalgarh fort. In this historic battle claiming his life, he renders his last salute to Shivaji Maharaj. Shivaji taught Shahiste Khan a lesson by attacking him suddenly at night in his private chamber at Lal Mahal, Pune. Khan escaped, but not without leaving behind a souvenir. Shivaji cut off his fingers while he was escaping. The dramatic moment of the assassination of Afzal Khan. This instance in history proves to us that courage and pluckiness definitely prevail over even the bigger military power. This small journey into history reminds us of our duty towards our country and our conscience and our invaluable heritage. After our visit to the Shiva Shrishti and the Shiva Samartha Garh, we in our retrospective mood bow our heads later to the Samadhi of Sri Sant Sitaram Bua Walawalkar. There is a Sri Ram Mandir near the Samadhi, in which there are idols made of special alloy of Akalkot Nivasi Sri Swami Samartha Maharaj, Sri Sadguru Digambar Das Maharaj, along with God Sri Ramchandra, Goddess Sita Mai, Lakshmanji and Hanumant. Our resplendent history is our inspiring companion on the way towards a bright future. As a way of paying homage to our glorious history, to inspire the youth to create history, every year a big festival, Utsav, is arranged on the Shiva Samartha Garh on the third day of the second fortnight of the month Falgun, that usually coincides with the month of March. It is the Shiva Jayanti Utsav on a big scale to commemorate the birth of the great Maratha king, Chhatrapati Shivaji Maharaj. It is the Utsav of the year. On the day of Utsav, the honorable invitees enter the premises of the Garh to the sound of drums and trumpets blowing in the background. Flowers are offered to the respected statues. This is followed by flag hoisting and the morning session begins. Shanti Sutta and Ishastavan are recited by the learned priests and the congregation assembles. This year, the honorable speakers were Mananiya Ramdasi Shri Sunilji Chinsolkar. की सद्गुरूच्या मनातल्या ज्या संकल्पना आहेत त्या शिष्याने जाणायच्या असतात आणि त्या कार्यान्वित करायच्या असतात, याला खरा गुरु शिष्यांचा संवाद म्हणतात. भगवान रामकृष्णांची इच्छा होती शिवभावे जीवसेवा, दरिद्री नारायणाची पूजा, ते स्वतः ती साकार करू शकले नाहीत, पण स्वामी विवेकानंदांनी रामकृष्णांचा तो विचार जो आहे तो साकार करून दाखवला. डेरवणला हॉस्पिटल असावं आणि या गरीब लोकांची वैद्यकीय व्यवस्था जी आहे ती अल्पदरामध्ये व्हावी, हे दिगंबरदास महाराजांचं स्वप्न होतं. त्यांच्या हयातीमध्ये ते स्वप्न सत्यसृष्टीत साकार होऊ शकलं नाही, परंतु पूजनीय काका महाराजांनी ते हॉस्पिटलचं स्वप्न जे आहे ते साकार केलं. याला गुरु शिष्यांचा संवाद म्हणतात. And Shiva Shahir Shri Sheepa Chauhan. कडे कुपारी घुमू लागले विजयाचे गाणं आणि जळत्या रानातून प्रकटले पुन्हा नवे प्राण. After them, Param Pujya Acharya Shri Kishorji Vyas, the president of the current year, left the audience mesmerized with his very vivacious speech. शिवजयंतीच्या या पावन पर्वावरती आपल्या अंतरंगामध्ये त्या शिवाजीला जन्म देऊया आणि त्या शिवाजीला आपल्या हृदयाच्या सिंहासनावरती बसवूया, ज्यानं या काळोखाचा भेद केला आणि
पुढे कित्येक शतके नव्हे सहस्त्रके पर्यंत पुरेल अशा प्रकारचं एक दिव्य जीवन आपल्या समोर